Yamamunyina ajo mawakwaba Fache TV Prime Time News. Ebrason se yedisa kasiye ede ebesomwo. Ensentro 40 wonhugu montinso. Ye wonsaka ye dibegu semfo punoso. Na semfo aswane so eno ena yede ebesomwo. Meka wo se kasiye no efri abrosantintimu ha. Ebebu mfumpa ewo Facebook. Obenya bi ahwe ewo honom eno nti ko Facebook nebo Fache TV. Na onso wanya bi ahwe wo sanso na YouTube nso obetimi anya bi na wahwe YouTube eye Fache TV GH na bibia akoso kama obenya bi na wakenkan ewo www.facheonline.com enonso yakutire edi egu ho na watimi anya bi akenkan na bibia akoso kama pa edi ama kase no de ebedi mu akotene ne bi eni. Cabinet imputupru inshiamu ya wonum koye no wakọ benkrum adwense etuon kitinkiti ya eda fan go buoso no yeyi efiri honom neboa ema neboa no ekofom Honorable Sam George enei wakasa sɛ Ghana fo nyina etu no srani abasa se LGBTQ bill yi wono na wati mutintiman na so enei wakana no atum ene wakasa akyere na dwen ede afa ho akra wose maka na so menwe pure water sachets producers enei wono mba abonten tenka wo peja wo na so empemfo se watwen atensen and some way any dear kika ho any yediba sumo and you mray yani ayajimre na yediba sumo ayame Obrempong akwesi yaboa mene AFIA tumuwa ketri ye bestro na de obre afami en don sure ba kobra yede kase ni nchemu ebro Yashaka fianu ase efri abemu Ghana mampani ene aban ena mosofo wo hwa aban kutanwudie so yewra Felix Kaakyire Papabi wayen semtrefo nhyiamu ede amane eto omamu ni nyina anim se aban ate Ghana adehye su ni anwenwi ye fafa ngobo mpajamu ya nansan ebeto odwa no eho ntide woni cabinet etna ase wono mo adwene ene se efri sabre ekono wono mo hye wo sofo ya wo hye oman sika samso Dr. Kasela to Forsen ene osofo wo hye ojahodene so yewra yeginapo na wono mo ahye se fango ebo emu taxes anase eto bia ya ededa so no mbehye no ayi ni nyina afiri ho anase obetiti bi so na etimi aboa ama Ghana fo eho ahenhan won kakra enti ukoto fango no na anwinwi bebre embemu san eto ahodo ya aban ebeyiyi afiri ho no achi wono mo de ato transport ministry enim ya yewra Joseph Bukari ni pe edi animu se wono mo hwe se nansan ahyan ya aban ekraba ye no wono mo fa ngudam no wonsom no na mmom obeyesi montene so na no so ebasa ebeboa ama Ghana fo akoni abede hu nsam ayemre ama wonom na anura cabinet meeting no omoye na eputupu de enu achi na Felix Kaakyire Papabi efran semtrefo a wo boss amani. Consequently, Cabinet has decided that the following measures be taken to mitigate the impact of the recent increases that we've seen in fuel prices, which are solely attributable to the conflict that has arisen. What has happened is that because of restrictions in the Strait of Hormuz, the quantities of fuel that could be transported through that strait has reduced significantly. About 20% of crude oil parcels pass through that strait, and since the beginning of the conflict, there has been significant restriction
This has led to an increase in crude oil prices. It has led to an significant increase in insurance premiums and other such costs. And that is what has accounted for the increases we've seen in the last two pricing windows, despite the very stable economic environment we've had, which has cushioned Ghanaians significantly. So Cabinet believes that a number of steps need to be taken. Buses. You recall that over the weekend, a batch of 100 buses are expected in August, and then the last batch of 100 are expected in November to make up 300. But currently we have 100 available, and the Transport Minister has been instructed by Cabinet to ensure expedited deployment of these buses in high traffic corridors to ensure that it alleviates any difficulties that may have arisen out of the recent fuel price increases. The Transport Minister has also been charged with ensuring that these Metro Mass buses, in addition to the existing ones, charge or maintain transport fares which are lower than what private sector operators charge. And this is to ensure that Ghanaians are cushioned, especially when we reach peak periods at the rush hour. In addition to this, the President took the opportunity at the Cabinet meeting to remind all ministers and senior government officials and appointees to adhere strictly to his ban on fuel allowances and the allocation of fuel. And this applies to all ministers and senior government officials. Let me indicate that the reduction or removal of some taxes and margins, as I've indicated, which should lead to a reduction in fuel prices, effective the next pricing window, is supposed to last for an initial period of 4 weeks. LGBTQ ehon ensensemu na abegin ne ho entreha pa ewo my Ghana mu na wopanin baako a eneyi na wakasa defa LGBT Q ne ho no eye Honorable Samuel Nate George ene nimgo prampram wonum na sebedwani na sedie na wakasa defa ho wono akrampo ene de kopie mu ewo emrase bedwafie se wonhwe na wonni ho enkomo se de be ya obetimi de akoto mampanin bia da satane akane no na owo na wotumi asan se de be ya ebeba abedane emra wo my Ghana mu eno na nei wonum apato eba so na wodi nkonim wonum ebedia de wo my Ghana mu na wobu man no enei Ghana for the onsa etnetne ne so se Honorable Samuel Nate George ase wakana no atum ediafa LGBTQ no ho edie ntikura na wakana no atum ene na wodada Ghana for se de beya Ghana for ebetimi ato abade ma wonum na watimi abedi ade eno nti ena na waje agina mu no enei wakasa na ne kasa ne nkire mu nyina ne se ono ogina baabi ogina wasa na adwen na ensesa chena de na wo no akane no saa ana oguso eka na obetumi aka asisu dia se be obia enya meto efie honom afei na wono ankasa ebedia ni mu se de beya obesan dia beto emrase bedwafie na wonum abobo ho na waka akire dia koma mampanyin se de beya mampanyin su benya bibi no de ne kire dia asanso na se mampanyin kase wono de wonhu bibi saa dia eye no kure efise be obia enya nkoto mampanyin na boboa no na wasan. Honorable Samuel Nate George. I have not changed my position on LGBTQ. And let's be very clear. I've been very quiet for obvious reasons. I mean, there's been a lot of misinformation that's been put out there. But let's call a spade a spade. President Mahama, when he won power, met with the Catholic Bishops' Conference, if you remember, in January, and indicated that he thought that the bill should be introduced as a government bill. A week after that, he appointed me as Minister for Communication. 2 weeks after I went for my vetting. At my vetting, I indicated that I would reintroduce the bill as a private member's bill. So when people say that I have changed my position, I've actually stuck to my word. I said I was going to reintroduce the bill, and I did. I reintroduced the bill in August last year in Parliament with a number of my colleagues. The Parliament of Ghana is going through the process. In 2 weeks, the Committee on Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs is going to be meeting on the bill. A 2-day meeting on the bill. So
there is work going on. I hear people who say, you promise that President Mahama will know no peace if he doesn't sign the bill. Yes. If President Mahama gets the bill and he doesn't and chooses not to sign it, we will agitate like we did that in the past. Because as far as I'm concerned, Ghanaian family values are not political. Those who want to do politics with it is unfortunate. But as we speak today, there is no bill before President Mahama to sign. So what am I agitating or asking President Mahama to sign? Until we finish the process, and let me remind people, in 2021 when I introduced the bill, it took me 2.5 years to pass it through Parliament. I introduced the bill in September 2021. It only got passed in February 2024. Between 2021 September and February 2024, I never asked President Akufo-Addo to sign anything. In fact, for those who will remember, my fights were with the chairman of the committee at the time, Honorable Ayimedu, that he wasn't acting expeditiously in the committee. When the bill got passed by Parliament and it got to President Akufo-Addo and he decided not to accept the bill, that is when I took President Akufo-Addo on and said he should sign the bill. When the case went to court, I didn't take President Akufo-Addo on. I took Chief Justice Tokonu on and led the first demonstration against a Chief Justice in this country, against Chief Justice Tokonu. That demonstration was not against President Akufo-Addo. So today, if there is any agitation to be had, it is for Parliament to expedite the process and take the bill and pass it. But so long as the bill has not been passed, there is nothing that is sitting for President Mahama to sign. I'm confident, and I remain reassured in the words of President Mahama, that when Parliament passes the bill, which we are working on, we will put it before him and he will sign it. For those who say that Sam George has changed his position, I introduced that bill as an MP when I was in a minister. If being a minister was supposed to silence me, I will not have been the lead sponsor of the bill again in Parliament. I have re-sponsored the bill. I will not trade my position on the innocence of Ghanaian children and my children and our Ghanaian family values for any political position. My view. Closed fishing season. AFIA one more year no de encredo ene ensafo atoto epo ahodo mu. Said ye be ya one mo bema kwan amampata nkuma ya afei ena wawo on ede egu epo no ase no one mo tumi anyini ansa no wasan abie na afarefo no akoposo akoyinam. Afi aban ebo amane sesa closed fishing season 2025 de no one more enye where ka ho bi amamame Emilia Arthur na wa yo so afo a wo sha afarefo dwumadie so abechirem ne wa ka nyina ne se wo musa sa close fishing season no eboa pa emampata nkuma ne timinyini eba ne sa esan ebo epo edwumadie ho eban nanso so bibia wo ye bia no se be ya na de adwene atobon fi se afarefo dodo no na wo yi se won mo koposo akoyinam no esi nchen a wo mu ne adwuma foforo bia ye ma wo mu sika mo de bo abusua ho bra enu na ma mpanimfo tena se adwene ho o ma adwene sa afi close fishing season no won mo emfamba no se de be ya fishers no ebetimi akono makoyinam no akoso anya sika de abo abusua ho bra na nhihye foforo wo ho a wo mu de begu akwa mu daache pomuntum na adze na mfida ya ntopum sesi ayegudu aye nhihye na yerehwe se yebesa na ebui ana afi yebetu yenduru say yenduru ha yebema omane nyina ate na yerebe because epomuntu no oye bibi apotoka se me offer no management measure oye one of the many management measures na management measure edit to pomuno owo mfaso bebre owo de airbo ejapade no ho ban but onyi de oka enyimpa no one socio-economic life negatively. Na hwehwem kakra no kire dem say yatopo no mubosomo korona ahokyere pa hen afaredom kakra manatizana fishes no wofem no ebunku nte na onhye dance enyi na yatopo no muso a ekawa ministry no bo
de kɔma hɔn ɛmo na ngwa na ɔyɛ super ɛmo na ngwa no po ɔnso wɔn ankasa afaredɔm no wɔdo na wɔn ho kyerɛ wɔn de maa na afei busum kro n'akyi na ebo epu no mu na ɔno speed a wɔde kɔ nzi yɛ bɔno no light fishing dynamite ndema bɔno a ɔnfata ɔnsɛ wɔ ɛpono do no wɔde kɔ bebree nti na busum kro no mfaso na enye dɛ tupu no mu na ɛnam na agye wɔn ahom no nyinaa sɛ kwama ɔyɛ west po san before enti yɛde nhyehyɛ egu akwan mu yenye hɔ mo kɔmpo nyinaa me okodi nkɔmɔ yɛkyerɛ wɔn dɛ ma wɔn yɛ busum ko na yɛnkɔ tupu no mu no ɛfa ndido da me yenyim so dɛ ɔmane bia kro bia efie bia monsa wɔ mu no obi ya so kyerɛ na no nkaka ho nti egudu yɛyɛ menye wɔn di nkita ho di yɛnyɛ ma ɔbɛha hɔn after all a principle in public policy making is I don't make a policy that makes people worse off than before nti egudu nti Minister for Fisheries and Aquaculture Mame Emilia Alpha ena wote sa wo kasa no woni ensem training na akwakubufa ena twetwe nkomo na woto aso etre se abanse wonye close fishing season 2025 no na entre se won mo nye kra na wo be hye ne mpanimfo atena se na wo ma ye review afa sa policy ne ho won mo beduadua mo abu nkompo ahwe won mo achi wo mo ye sa de no afibia nsunsanso obone ene ne papa ya ede eba wo kire mu se won mo fra se se wo de hyehyɛ ahodo bia egu akwan mu asesa mfaso eba so ede ma afarefo no Ghana bobre ena afi ahye ya ehye ensomunam yie ene afarefo dwumadie so nti ebrepam won mo ye review ni wia na obehunu ba bia won mo ejina efere ankwa se efere wankwa oman Ghana nyina ye buada hen apomuzin oman Ghana fu na hen apomuzin no apomuzin eyi bia ofa ne protein no se oyo ha na mo nchichemu edusia fi nsumunam enti nsumunam hia oman Ghana hen apomuzin ni dem enti wona afaredom no won hia hen na misra hon nhyehyɛ na yenyi hon aye ni na wo ma yendido ehye nso yegudu ye ba ye beboa hon nyankopɔn na adomaro mampanyin ayi sika kakra ma hen na yemfa mbeso won fin kakra outboard moto na no kaka ho afi yegudu ye ho nhyehyɛ afi so yeri ye minim ne fantika ba pension scheme ina insurance na ye za beboa hon na face ho awonyim mbrane say ahiaman kakra menyina ye license onwana wokɔ Cote d'Ivoire na Sierra Leone Liberia hina awonyim da wonyina ahiaman kakra menyina wa license wo ho awonyim wokɔ awode ye adwuma nti ehia nso ye be the same thing wa hade ama ye hu hon ye hu bebia wowo na ya atum na ya abɔ wo ho bane ye nti menuanom afaredom pɔhɔntwo mpanyimfo se wonsom wonye nyimpa ọnwa na obeso memfe na metum na maaye adwuma na meda asom hon na mpede me hye hon bode omampanyin John Dramani Mahama oda na akomado odwene wo yediye yentoa kase ne so emfama wo na oba oman Ghana mu a enka me ya yese enipa dodo na ena ensu a yenom no eye sachet water eno nti enei na sachet water producers eba abonten ebebo amane se wo peja won buom ama ebo no atimi akonanim se de beye ebeboa ama wonum so dwumadie atimi agina brane na aboa wonum ama watimi aye nsuo no bebre ede ama Ghanafo eno enam so ama ebra wonum de sa asem no ebeto monten so no ene abeye champion esi obia ano na obia eka bi eno nam so ma aban no etunsa ede fresa empanimfo yi se womra na won kasa woni nkomo emfamfa ho na enei producers of sachet water wobo amane se wonum ne aban enkita ho ene kasa nkomodie ya wonum di ye no eyade a aboa papa ni nyina ne se chese sɛdeɛ nkɔmɔ ne kɔɔ yɛ no wɔn hu bi da bɛsɛ mfie bɛsɛ aduasanie aban bia enya aso emfa ma wɔnum sɛdeɛ aban yi enya no ɛno nti wɔka sisu dua sɛ ɛnɛ deɛ ɛboɔ mpagyamu yɛ a wɔka sɛ wɔpagyamu no wɔanya mpagyam biem ɛda baabi ɛda nti wɔsrɛ wɔne a wɔyɛ nsuo no sɛ wɔni saa nhyehyɛyɛ yi so na wɔmfa nkɔto baabi ɛda sɛdeɛ bɛyɛ a ɛbɛboa
ama timamufo nso ɛho ahenha ne wonum ɛwɔ wonsu no mu opanimpa ya wono ɛna Sachet Water Association wadano wonum president Magnus Nunu ɛna de saa ensɛm yi ɛtuja. We are very grateful. It's about 30 years since Sachet Water came to this country. We have not seen anything like this before. Price increments come and we accept it. But I think that in life, don't just accept anything. Yeah. And we thank the president for putting such a minister who doesn't just take anything for her. She went for it and she got it. She got all the stakeholders together. And today we are here, we are smiling. Yes. Like I said, it has never happened before. We are grateful to her for her effort, her resilience. She can push. Yes. I think that the president has a very, very good material. I stand on behalf of all Sachet Water producers to thank her and to also accept the price as it is and announce that effective immediately, yes, Sachet Water price reverses to its original price. We come out with the press statements on a new price, and I use this forum to announce that forthwith the prices as they were before stands, and the new price has been officially reversed to the old price. We call on all our members, Sachet Water producers, the retailers, and everyone who sold water at the new price to reverse to the old one. And this is an outcome of a resilient economy. Very strong economy. The figures are there. We must support it. We must be patriotic as citizens to get this economy going the way it is going. And we are very grateful. Eno eye empanifo ya wonum eda pure water sachet water no wonum ano enei woni age papa wo hwe anigi a ewo wonum anim na wo seresere ede ebo amane ya na chese wate asemde na no ena Minister for Trade, Agribusiness and Industry Honorable Elizabeth Ofosu Ejare waka se Mesumania jese yende mo edi nkomo no monso motimi agiatum na moye de aban no eka na aban no so ebeye de obetumi bia na odi atamochi ama mujumadi akosoa akonanim. Actress of polymers ati asese entumuna ka omode ba no ombetwi akomachi. Mr. Botwe oye president wa bekire mi mu ama mati ase say polymers no ne bo na akosoro okan no mete nase mismi chemu cheni se omadaroma excellency John Dramani Mahama wa ma economy na ye kama enti nka na yenua panyin fa antokwa mai na nka eti ha kama ebo no eye kama ti for the past 14 months producers enyani ye dollar no ye good fuel so eye good enti omonye kakra e na akoba so ha obi aba nti ese saa sika no munyegu ho na edoso makase mebo o accountant na me cheke ebetumi akushi no mo kakra ama o magina ba bi o mugina no meaning say ama o mfa so ne so atede nanso enura economy na yerua mahama ma ne ye nti o munyina eno so na o ntwensan se be ya economy na nyina be kama saa my Minister for Trade, Agribusiness and Industry die obi ani se meni so ade hu ni se industry be die now so as industry be di yenti say yesi na koso ye densa na inflation no so koso wo form se be ya economy ni ye fine na enabling environment so aba industry say Mr. Botwe president oni ne nkrofo nyina ne ma ya adwen se shock na bade na so omo ye memma ombe gina ho na omagye sa shock na economy na gina ba bi gina na enim se be ko na enim kakra no enyoma be kama ama bo no abayi
no ma say nyom mfa so dodo no aban yi ama aba krom ha no na yi nyina ye de aseda be mo papa say ye ye ka se mo ntum omo twen ye ka so mo ntwen na no me hia yo maba one after the other big players ni nyina Mr. Botwedi omanim kan na ate ase say ebo no besa akoda ba bia na da inti sa kwanye so mefa na mabobọ chairman of Syntex Group or Mr. Manon Mr. Ashok enso so chairman of Mohinani Group and Mr. Manoj enso so chairman of Blow Group and Mr. Rahul enso MD for Fine Park Industries omunyina one after the other se minister wa friend dia de wa kan ye beye na economy no enso afei yete asi yenkronkuma mu ni akohwe ho nso amane ahodo a efiri ho eba efa won modada entoto ya wode prempuntuo anyina susu ena yakopie anyina susu eye ekro ya wo offense anafo mensinimo nananom enetmemufo a ewo ho aka won ho abomu a wo keka won sase kakra said ya beya won mo betimi asi police station na boa ama wo mo bambo ehun nsem agina pemem na afia asumdwe hu nsem kaye so etimi akoso wano ewo dwumadi a won mo ye na wode ekeka won sase ye fundraising ceremony ase no nana opon checheku ya wodi kan na wo ye anyina suso hene ekasaye ena wo se empuntuo de obi ntimi ntena se emfane sanhane dem mefam nhwa ban ko anim eno nti ena wo mo ankasa ekeka wo ho sade beya wo betimi abofoto na won mo si pro station eba ne sa wo mo na beboa wonom wo mo bambo ho nsem ebegina yie na asomdwe ho nsem kaye so atimi akonanim efise ekura pro station enim no ya wo manfo de mrahye won mo nsem eya abonfo sam ene awukasema hodo a emwa eno nti wagina so na dia totemamfo nyina anim se won mo moa wonsom panimfo se woni nipa enti wo mo nka nananom ho sade beya ni so ade hu kase ati seye no won mo betumi aye ne ba ne sa wo mo nyina behunu empuntuo na won bambo ho nsem so atumi agina yi ye ba so so ne se ni yo agene no wa kasa wo ya utumi ye yo kisa afajo yo wajufo yo en wasi je ni tumi ye wote ho sa na me de me kasa me ya me yo nananom tumi nananom pa ko yo ni se mo so mo de beta me chia yo na fe ni e ba chasa yo ene bi ani ye hu ni se de edame ni abaya kese agency yo obi bia yo oja na se de se ye ni atu ya sa yo o maya kiki wo no o ma ne de bi ani yo ti ye didi ne ye ba ko ni e bo mpa ya yo ni se de na ye hu yo ba chasa yo Isa ni edu akwamu a ene nyuko ya sofo komachifo assemblymanfo emrahye bedwani ya ogina ho emo manfo ewo ahafuano etifi mensini no emu ye ahafuano north yera Eric Ajimai Prempen wono so ekasaye eno se anamo nananom tuo no eye pa ne kwanso a eno no se de beya wonu betimi ahwe na wode epia bambo ho nsem ene won masomdue ensem kaye na ade baako a woka ene se aprosifo ya ewo mpotamu ho no wo nhye ni accommodation bia bia wode wonti ebeto eno ntini nyina mpanimfo ehye na won mo aye ho adwuma fi se ba ne sa ema prosini ni koda won ankasa ne fie bia bia one ne yire ne ma etient BBC na woto nsa afre no a na asem no akwakoye bibia wo ho enti eno so mo do mani ebisi so na abase nursing training kwala wa anipa bebri sorry bebri a oboboa ni ade na bambo ya ade a ehundia ba bambo hundia ba bibia obeye bia de wuye bia da ko nipa bone fo betimi ase senkwala yi simpofo aman so eno oboba school wa ha na bambo ni ha no trampo nipa bone fo bi ko school ho ko yo bone ni Papabi baboni ni no ni pe ti ko mu ha juma o mu die e bla baboni ni bi de no be wo ma emfa se Papabi tinana wa ya de
so who did you make say I know see you now there ya boa na Ghana police omo hihye sisi no kaneno na police what na tan go fie no mu ya adwuma edu ba bi do na ye ntokwa ne nema the police work say enne uye police station na be bia police wo betra so aka ho say the beya enkofa wontu bebre nyame adom committee ameka ho parliament eno na ye security committee and defense and interior ekwan bi a me so mefa so na muwa bi e beboa na police station no animu ya akoso ye tinya na mefa so Pombeja KMA ya openimpa ya wodano Kenzuba ene wonum ede krata koma bantama kokwasi kadile se ene wansisa won kuku ni won kaka nyina na won firi asase so efa emfiri ho na won kope baabi eni wonja na eno enam so bi ema ene kadiles ya wonum ewo bantama kokwasi wonum awreho ena abo wom abonyenya pa na wosu pa chawsre se KMA ani Kinzuba wonum enya botrema womu nanka oma womu emere anase woma womu biaya wonum betumi asesa wonioma edi akọ se de beya wo betumi agya asase no edi ato ho edi ama womu efise KMA wonum anamontuo eni krata wode abra womu no se bi emere a ewo so no esapa ya entumi emmoa ma emprempren wonsesa wonioma emfa nkonti wosre KMA se oma womre na woma womu bebi a odi woniema ebeko so how dey how be and you know no e baby to you yes be aka yes some my emre na open so on sase be bro kuma se ya we take some na no mo kwatra ye be di akira akotra so ukotra so how dey how be and you know no ye baby di yen kwa obi ba na kan si a ho no beba enti yes na wo said ye aka no o my emre kakra ye wo pe baby my within a short time ne be matie no from Zuba anum already so passe through madam we any serious madam no any assembly man no no and so almost say you disable school nje yenya de yemfira if is okay time akwade yebeko na bedu want to be pam here to say because as no me say temporary and temporary say ye nyina o man mu nyina dia o enti o man ebre Zuba de ene ne kan say o me time and I won't pay baby ebia o me 3 months and 4 months yem fanya prepare ne fanko e ni kasa de bia ba say also o man ne chane de and yes we dey any baby pa we dey ade na to the fence empanifo anim fru o man panyini abc your friends regional minister the asda ade said ana to o man so e dey o so mo Fache newsroom Yakobo KMA epunum ekobusa se na edi asem kra enti ena mutu bantima koku asika dilesi edi wonum afri wontena bia na ebra panimpa ya wono ena etonkra edema KMA Henrita AFIA konadu aboaje eni ye twetwe nkomo no kire mu se KMA wonum awadwen bi se wopese woboa na wosiesie ho na wo develop honum se de beya ebeboa ama sukuu no wobetimi abo emofra ene sukuu no eho ban na afin so wo tirimupo bi se enka wonum kra ebeka bom wone ka dilesi enka wonum enye wo mu enya adwene se de beya wobesisi showrooms ewo honum ede aboa na nka ka dilesi no etimi ede wonum kase baako mienu bi ede abesisi honum na aboa ama wonum atimi enya atofo na nka ne dodo mu ne de omode akope baabi ede agu ebra Henrita AFIA konadu bo aboaje ene ye kasa no sei na okire mu de ntia omutu sa na mo no professor obedi djuma o asase ne so simoponi bi ne say assembly nankasa hoden entumi ento wall emfa ho sania ye pe no nti ye ni obi akasa ye pese onu esi ne shops bi kakra no de fa ho eto wall efa facility ne ho nyina no ne nkola ne tumi nya sound mind no mo tumi nya sound mind edition ma de omu pie ba abonti distraction bia eni hono patro emu no kra no oni eye cardless ni share no okachi o mo say
shops no and I say ade a yebesi wo ho no open so ukon kan ne baby for nkofo showroom a omode omoka maybe about mienu bi isi ho na omo base bi wo distance kakra bi ya dodo na isi nti se wo hu na opa na otimi de wo actual base ho nti omo nwen ho se omo twen ho na so mba ho petumi amani bakro no a factor bibisa ewom na bia obi ade ne kai mienu bi in a glass we are presentable ema one ekwan na ho eyefe ma ye kro no yefe na afi so ya shield ye ma no se ne be ya omo bibia obstruct yo mo na afi omo contact na hokra bit my omo officer omo first point of call omo bit me directing for akọ omo base on share den nya emuaye bia free omo hono de design is still in place. Seven second. I join no echo brain chroma on betumi aba ama yetumi e dey account. So assembly per se obi site na or pin tender. And your entity tender committee ewa ha say yeah qualified and I say e manager or mo I was say or modasa committee ne so into mo opina na fe o mahwe ne wa qualify na nipa kono ne competence any quality ne resources are or no a o committee no so ye assessment who say obetumi aya na omode amano madam Roma say ye nkomo ya yebo ya makase June July mo asa 2025 and chief executive course around so no any umko days and common minim cry or April which is the 4th month of the year and if I say July mpo ena sa nkomodidi no course wa July 6 months to December yemfa 4 months Mensin crotch penny ya wo hwe asokoremba mpo mensin kropon no so Ben Abdallah Al-Hassan Ebremo or Kamfo Nadmo National Disaster Management Organization in Krabata here one mensin kropon mu papa pasa afedie wo mani ada ho wo mo entwen start rencham ebeba ansa na won makofa mattress ene niema etete say relief items e de amankofo ne mom won mo ye proactive ahwe won manim ahase atete monchi won kaye wo mensin kropon mu nyina se de beya te ensuo eto na ekese pa susai entwi emfa wo manfo so na nkofa to rencham fufuo bia emba enu nti won mo sefata se wo bo wo abaso wasan e de ato edwasem emfidie ya mpanimfo e de drainage so mo de besi gutter anase aka kese mu na wo de atemu no won mo eguso e de bo adwuma papa e won mensin kroponum na wo gina so no waka se atoranchem beba na wo manfo apre ahwehwe emoa afri empanimfo ho no won mo entwen e ma atoranchem no emma enti won nyina e ka won ho abomu e de aye won mo asede ne wasodie aboa nadmufo na won mo ahwe aso atoranchem ano enti free sabreye kono gota ne aka ho do a won matetim e wasokore mampo mensin kroponum no won mo chew se wasese wura anasa bola na wo kwa akoto agumu a won mo no bedi no sade emra ekire na sade owura Ben Abdallah Al-Hassan ene facha kase atwetwe nkomo sonko kwanso we won kan ne ba bia ye exclusive interviewer facha kase nko a na ye wo sei ene wode ne nsem tudwa district director enso so hanje bia mu wia ono so e de ba komi no we be kan but any kan ye bebo mo abaso one ni team in fact dwumadi a o modi na danso wohwe tete no de na efiri se nadmo adwuma no ne se bibiasi na all the relief items eko but omo adwuma no is deeply rooted in preventive mechanisms se ekwan be na ye befa so ma oyine no ensi na yakọ akọ mitigate ni impact no nti wohwa they do a lot of education anopai my friend say me hiane na ye meeting no mo abonten a omo di dwuma in the course of last week any days ya atwam no me also mobilizing a mrantie no a major drains ya aye choked any ade nyina o matitimu ko Ali and Dauda doctor say side ho o matimu kama obasa wa ba health insurance ho on so ye baby a ensuo no tokese a na say eyi no ye choked that drains no ye choked that etimi flood kwan no ho so ko ho sisi a on so o matimu kama en shegu akwan mu na wotwe be simu eye the biggest storm drainer ye wo mensi ni eye the aboabo storm drain the pelele no and on so ye betimu last year afra say ye team no ye timu ye pa ama ensuo a eto from bra team around May e kopim say afene ko na wiye December mu nyina nya de say eho ebufa so ana say flood ye afin so omugu san hyehye ne so a nyame yadoma na wotwe ebesimu hwebe
machines beko na akɔte nsuo no mu kama sɛ de ɛbɛyɛ large volumes no ba ebenya ba bi atimi ewura na enflade ya kwan no na enkodi bɔne nti ubusa ye nhyehyɛ ya yɛde gu akwan mu a na kyerɛ sɛ yɛde nhyehyɛ bebrebe egu akwan mu ebi ya hyɛ ase etu ho anamo ebi nso so yɛwɔ process no a yɛtu ho anamo sɛ de ɛbɛyɛ nsuo no ba na akɛseɛ mu a enkɔfa oyi ne kɛseɛ bia emfa mretem MCE ena wote se wo kasa efa nhyehyɛ ahodo afi nadmofo de egu akwan mu na won ma sha se etete akan akɛseɛ mu ɛwɔ mensin kropon mu a ɛyɛ ate ensuyire so kakra na Alhaji Anyas ena wo kwa sokore mampo mensin kropon mu a wɔyɛ pani a wɔhyɛ National Disaster Management Organization NADMO at Renchembre mu aboafo kro no so wɔno nso abɔ MCE aba so se a MCE papa ya yɛhwehwɛ no abrɛ bia yehu no wɔ se kwan a MCE Ben Abdallah afa so no waso nadmufo asene akwani asa nyina mu ɛwɔ mu dwumadie mu no ɛyɛ wɔ mu adi so edwa MCE amwa wa ntimenye na mehu dwumadie a yɛde bɛba for nadmu pa na papa MCE mika MCE a ɔne no hwan ɔne ne honorable Dr. Ben Abdallah Lasa Obrempong Lisbon Chief Executive oboa pa oboa me because oboa me office na pa the media ya ayekra bahwi for the past administration MC staff no bi on mo omo atimi gitum say alaje in fact MC obon hombody the canal monadmo a eduma bi brebi na nadmo ye edru bia na say the chief eka no say edru bia na mangasa mantimu angwa bontin anko for education ebi di boni ana obi ya di bia office wonim enso no wonim beto la education e ba for support kakra say MC na mboya intime move na always say the number can in terms of cleaning say betimi aboabo na e gate sa chuku in fact ohia enso na ye de ashase e toro no na MC kra no refi ba ko ye obro no ba ko a e wo de affordable housing edicotech sadri and America say bridge a ewo asoko in between asoko Obrempong any ofurukrum bridge na enkrofo na ekuku omo na enye ezisansuo to a nyamencha de MCE bayi se ofri sawaba anami fa se ofri adukrom obefa akrem ebefa sawaba na woni ko aija kasni na efa hono na nsuta no muntimi nko me kai last year so me around last year akuni pa more than 7 na yedi yesu de betu MCA ni MC timi boaye se o bridge na nsuta obi anya hoto ya dredge drain amase ya beautiful bridge MCA na yanya assessor yetimi fasoko obi a odi free o bypass di fasa wa bana odi koteka si asumdwe aba nanu ansu to ye na dodo na eda yase so na dumo na mese nya na dumo through my MC ni aban no nti o mo aba so mo MC na aba so na we say afi enhia mu ya afi bia achiase agona abusia ya wonum ewo achema nwabiaja north mensene no mu no afi enso ede wonum ekosia ye na wakosia ye na ahemfo empanyimfo ahodo nyina ewo hobie eno na safo kantanka wode etudwa no wo kire se emabunu sesei wonum de wanyinyine o nanso enai mabunu a wonum aba no enubone ne nsanom ne de keka ho nyina eyade a enai wonum atomu ententan na wobesre pa na watu wonfo se wosre womu wonsesa wadwene emfiri nubone ensanom ene nioma basabasa ya ensem fata ehon se de beya wonum betimi anyini abeye empanimpa na daachi bi no Ghana etimi anya enyinaso na aboama mpuntunyuma ene enkanko ya yehwehwe ewo Ghana mu no yensa etimi aka na safo kantanka Amen ni jinso se ene yenyina ehyemu ha kanane ne yatahia pa Easter convention ofia anzu bibinti atiko timeni age se motimi ahyase monkole mo hu nyansa na mo ahyase edamase na ade ba ko a mekane se
Momo modern say Braboni no a esisi wo Ghana sisi a ohe no mo anyebi say enduboni no ensawie mesre mo say mamomfa mo ho nhyimu bi woni a woye bi a jai se wonye bi nzo a me hyase me nkom na fanya misro enzo yoduma onze woni bi ye bi a na wotunufo wantia na waka kire wonpanyi sasumesi mi no yewe onum wi onum friends red tramo red maka wonyai misi ano abapama mane benim kwa medine befa so enti momo modima ekroye enuado emra montem na munya nkabo mu baako Agona Family Association wonum titina ni abedi akire Owura Joseph Yao Jamfi enso edensem no bi eka ho no kire se sa enhyiamu sei no Bible kura kan se moma ye nya ye ho nhyiamu da eno nti onum de obeka se sesei a wasan aba na wahye ase no obekoso aye ama abusua hodo a aka no enso atimi asia efise se munyina mo basa na mo behia mu a eboa mo ma mutimi dwendwen mo ho ama mo hu kwampa mo betimi aboaboa mo ho na aboa ama abusua no enso atimi afa ne ntuma pa e de fra Joseph Yao Jamfi Yebotaye yede formisa ekui enyina ye odo ene nti be ye t-shirts no echia tre Agona Family love and unity odo ne nkabomu enyina ne se ebrebi etwemo na abusia no na akwere se enyina ti efie ba akumu ye bibia abomu ebidibomu ye bibia abomu ebre ko nanim no akwere se no also be able to see down baby and into amasa die no ade entitimu apa ama obia pese obia ne na busia na ya dwene won se saa die na ekoro se ya nhwe asa do ya mpanyi no etiase se ya ntimi ans pati bibi ama mpanyi fo no so ankyerɛkyerɛ antenetene amfe amfatse no ekwan no mu nam tuna na mpanyi no pa ese abusua no ase asa empanimfo ahodo a wonum bepie dwumadie no ase bi nso ede ene yen etwetwe nkomo no kire se afutuo kakrape ene ode bema mabunu no se wahye ase nei wonkoso anka won homom oma wodo ene nkabom enye wonum aduane ya wodie se de be ya ebeboa wonum pa ama watimi aboaboa won ho ama biaka oman Ghana ene wonum abusua no ana no se said every ama wa ma dwene ya wa ma tinya ya se be kan ye ho abomi ya se ye fu ba ku mu ade no o mo nkute na me titiru wa ma ye di animu no mo mpanyimfo amoda no pa na se me ka kire mo di se mo ma mo nya bufuo e wa akwala bi ho a ene kuo no eguo ani so ade se mo timi eye ne nyina ka bom ale ba ko pese mtumfu se enkabom die ene odo ene eko se de mo apenfo ka se wo hwe praye se wi ba ko a usia no obu na nyina ka bom e de pa se wetima gugum sana ese nyina ye se e fa odo ne koye pa esi ya nim se bibie no wa wetimi aka so kakra me de ma wo mo se dwumadie ya wo ho ahyase wo ma dwumadie enye boko fa wodra wo budi ahyase wo fa wodro no enko awieye wo ma no timi wakami bia emma saa dwumadie yi eye mani so bebre de kra no na me ni tum se dwumadie we ya wo mo be no ya se no se dwumadie a eso nya me ni bema
Apa. They see what say. Send your papa any mamma, Ebony. I was saying she means so. Yes, that's to say. Yes, yes, I don't see. Yes, maybe brave. It's two and a more band, Pennyphone, it's your my danger. Almost, I catch you and say, I can't see you. Apostolic asafo ya ewo atebubu edimfinhia mako aduokno 90 years and 21 mo ahwehwe dwumadie bebre ya wode ebe hye saa mfinhia aduokno eho fano emu baako eye monten sutuo abroni bekase float asafo ma ene wo ma sori mpanimfo nyina asofo pani ka ho bi etu monten so ewo atebubu ene wo manfo atwetwen komo wo tu onmofo aka Yesu Kristo ehun sa atre won sa de beya won ebenya fofroye ene adwensakra na head pastor ya Catholic Church wo atebubu anom wono anso na ye area head ema atebubu ne mpatamu nyina apostolic esomnom ene pastor Ebeneza Owusu Bempa won samtrafo kasaye ena wo kire se emfinhia de okunu nyina chi na apostolic esomno won mane emfiri won fapem ya wode kekere asore no doctrine ene won mo hyehyɛ nyina no aso pepe ena wo gina se baabi a won mo ebehunu won ho bia no obeka Yesu Kristo ho asem ede akyere adasa wo odomni akwanya wabua mayai mi amene wo kasa ye frame atebubu sap area subtenant ya ko safroti de kai ye infia duokunas ye di AFIA etwam ye no kwasem ne se ya sori afa obre ne amane bebre mu ti se nyankopon aye ya dom na yetimi anya mfia duokuno eye nhira ne wodom a na etwase ye fasa kwan so eyi ye ho kire ma nipa nyina hu se the Apostolic Church Ghana edaswa eye the Apostolic Church nsachede bia enim enti ye foto aye call ye no eye yedikan opan aye faso ne ayi asore no akire ewo ye mfia duokuno a yedi AFIA etwam yayi bia wonso ye yadwene say nationwide ye be embark on this exercise na ye signboard fofra ya no ya danadi na afin so ye 90th anniversary ehon souvenirs ayeye ni nyina nso so ya fa Easter convention imu na ye di adanadi atebubu area apostolic asafono oba pani ya wono ena edama ni nyina ano ene mame gift chewa banfo wono so fa sa kwan no so de afutuo ma ema no se tane won mo di buo ni anidie ma wono mo asofo no okokotokoto wonom daddy pastor daddy papa ni ade no mo hwe so mo de besi fom no mo de akọ won mo kunu no so ewo fie efri se tre no kra ka ama obi atene ho ase se wodru fie a bema ani efie no ti ma womo emu wonu krunum animtia na wo ma sore emekotokoto won ma asofo eba ne sa na womo anye nyankopon asem so se no kre ene se ye hwede ekoso ewo wiase ne asafo ahodo mu a emma bebre wo mu a se bibu a yede ma asofo no ye mfa saabuo no emma yewuranom ewo fie enti enna asafo ye anya mfia dokron a yedi ye mfia dokron no kakra meka akire emma ye twahia ha nyina ne se Kristo wo na obewuje ye no oje ye free ye bone ahodo nyina mu se wo ye oba mako ni kronkron ni ba na se wo asafu mu na di buo ema wasafu mpanyimfo wasofo na se wukunu a ne tifie wanfa buo amana na ese se ye hu ni se be ma na one ne wo fie no one ne ye abusua ni ti se
de Kristo ye asafoniti no enti ansa na wodi buo bia be ma be ma foforo bia na se sa wodi hyase e wo fie enti emfi ado okunu mu Yesu Kristo bewu e de ne moja no akapa ye bone ahodo nyina enti de meka nyina ne se de ye twem no mama ne ntwem na emfi ado okunu na ye di no yamfa abrabo foforo enhya se na empo yete saa efri na kwei yenyi ye hu fri saa abrabo num na yemfa buo ni ni die sonko emma ye kunum na emfata asafo no se de ne yada asafo na di ama wiase krodua nyina akuno na yemfa saa ni die no emma asafo no se wo ye oba na wo asafo nu wo oba na wo asafo nu mu na se ekoba se wo fa buo emma wo kunu anase mantamu a wo tifia wo ti wo da suban bi adia emfata Krista sa suban na epam afoforo mpo efri asafo ebia obi kon ado so de no ho bedon asafo no enso onya hu wa pe ose a nipa sumase e wa asafo mu dia me nko sa asafo no bi enti na yenya yemfie do kono no ye sesan ye bibia yemfa ade for president se Kristo abewu agye basho Mami gifti chewa banfo efutuo no a enwode ama emakuofo ye wo apostolic asafonum se wontimi nkokotokoto wo sofo na wokofi a wodi wukunu anim ayefom to won hyebuo no ase emfrifie ansa na won mo de akọ eyafutu panti mani nyina amfai na won mo emfanya adwuma we so ne yegina na enefie anwumre eboja ye kase na wotwe mu nyina de atwato ya ye de beso mo Fache TV no yade ni nyina abawie ye Millennium Construction yade ho aseda ema no adwumakuo ya won mo boa ye amiatimi aye japade amadaachen enti wo pesa wo to asase half plot full plot quarter plot baby a wo pa asase no to e wo Ghana ha bia no woni Millennium Construction for eto kesa won mo bedi wanim apa asase amanso ni ho ato amawo na wo ye o project a etimi aboa wo e wo bibia emu eno achi ebia wo fi a wotim sese no aye dada opese wo siesie fie no ye renovation na esan eye mono biemu a Millennium senye wo mo na si ye mpa renovation no obeje no aya amawo na enema nyina etimi akoyi afei wo pese wo si dream house esi wasase bi a wato dada eda baabi eso a Millennium si beyi mfoni ni kire wonom sade wo pe wo mansion ada ate woni abusua betena mu nitie bia wo mbesi amasa dream na ye reality amount wo pesa wo to gated house ana say gated community wo tena mu bia Millennium for your real estate development wo mo esisi ebia 2 bedroom 1 bedroom sana 3 bedroom ni ade nyina wo mo di mu na waton e de ama omanfo entum pasa seto ene construction ho stress bia na wo pede wo mo asini bi no waton so a akwanya wo ho adansie ho niema bia ya wo pede aye wo bi kakra bi no Millennium Construction sebra no bema obi ato Kumase Boshen na Yas Junction energy mekoi won mo kira kwan ewo wo betimi afa number no ego screen ne so no na ne wo mo mpanimfo abonkomo wonom ene ebetimi adi won ho adanse akira ofi se ye ka na ye nimne ye ka wonom abene akwadare wo construction works mu 15 years ena wonom aye ntie ho experience no eye bebre ntie bre mu fa ho bo Millennium fo na nyaade a wokotokro beka strofi so ma yete se aboa asroboa wo moda roma ena da biara da yesi nkonwa anwumre ne de prime time kase brew e wo Fache TV so ye koi na ye kai mo se na wotwe awie ye Fache TV enya mumu kase die beba bie mu a na ye dwoada anopa no nsia na mom wokyena anopa no nsia ekosi no so abudia bi ene ne na bedwafo ebetena se na Fache Sports Weekend Edition. One more dear bro. Sana enumred non so ama oduma odum en na bedwafo ede Fache Showbiz ebeba. Na de chekwasiada anopa DJ Tofiakwa Collins Amopoku. Wono so ene ma Mary ne Elder atnase. Na wo the Sunday morning special SMS no abesomo. Enti weekend mo ani jede. Eno ane Fache TV.
kasa de abramu nyina yesemofo ene owura kwadwo busu wono ne semofo pani owura kase demu a waka ne tiri esimu na wo bo adwuma sharp na kase ne yatimi aboabo no na yede abrawo obia ya wo bo ye na wotwi na adwo abo atema KB saa na ukọ MCR owura aki ene ne ma ewo ho ena wo ba studio so a camera Emmanuel Labi Lord Asamoah ena Richmond Apia munyina nyame enhyamo samo abo adwuma na wotwi na yetimi ede kase papa ye mu ohwam asom yahwefo nyina Candy Ignatius eso eka ho a yentwa no enya na mo apesima kafo ya yenso da bia ye beso mo kase mu eyeme AFIA chumwa ketwe mene Obrempong akwasi jeboa yeda ye nyina ye ho ase no na yahwefo a moje bre na bre bia mo ne yetena ehwe ye nkase so nyame nhyira mo nyame ya adom a adwoada anopa no nsia ye besan ahia ne abeso mo biem yakra mo nyina